Hi viewers, this is Karimullah from KMB Enterprises. Today's client, I have been telling about Sampath, who got special discount for manufacturing training. He's from, you are from? Telangana. Telangana. So first I want to give some instructions what to do. Actually this is our home, but on training days, on Mondays it will become completely lab. So it is almost, my home is also like me. So once I go to the college I will become lecturer. Once I come to on Mondays, or especially when it comes to the training sessions, I will become a trainer or else manufacturer. First of all, what you are supposed to do, this is all your chemicals. Just you see here. యూ కమ్ హియర్ కమ్ జస్ట్ రండి, ఇక్కడ రండి, ఇక్కడ చూడండి. సో మీరు ఏం చేయాలంటే థియరిటికల్ పార్ట్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ కెమికల్స్ ఉంటాయి. నేను థియరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత నేను ఏం చెప్పను, మీరే చెక్ చేసుకొని ఎక్కడెక్కడ ఏ కెమికల్ ఉందో ఎత్తుక్కొని దానికి సంబంధించినవన్నీ మీరే చేసుకోవాలి వర్క్ అంతా. ఒకసారి అక్కడ డోర్ ఓపెన్ చేయండి. సో మీకు డోర్ ఓపెన్ చేస్తే యూ కెన్ సీ ఆల్ ద కెమికల్స్ దేర్. అగైన్ ఆ డోర్ ఓపెన్ చేయండి. సో అక్కడ కూడా మీకు అన్ని కెమికల్స్ ఉంటాయి. సో పైన ల్యాంప్ ఆయిల్కి సంబంధించిన డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ కెమికల్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ మధ్యలో మీరు ఎప్పుడైనా ఇప్పుడు హ్యాండ్ వాష్ చేసుకోవాలంటే ప్లీజ్ కమ్, ఎక్కడికి రావాలంటే అక్కడికి వెళ్ళాలి. సో అక్కడికి వెళ్ళి మీరు యూ కెన్ గో జస్ట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ వర్క్ అంతా కూడా మీకు అన్ని ఐటమ్స్ నేను రెడీ చేసే పెట్టేస్తున్నాను ఇక్కడ. ఒకవేళ మీరు మళ్ళీ యూస్ చేసుకోవాలంటే మీరే వాష్ చేసుకోవాలి, మీరే వర్క్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ వాషింగ్ ఉంది. తర్వాత ఇంకా అసలు థియరిటికల్ పార్ట్కి వచ్చేసరికి యూ కెన్ కమ్. సో ప్లీజ్ కమ్ ఇన్. యాక్చువల్లీ దిస్ ఈజ్ అవర్ బెడ్రూమ్, బట్ ఇట్ విల్ బికమ్ క్లాస్ రూమ్. సో థియరీ we will provide AC classroom even for manufacturing training. So this is our classroom. Okay, we are getting busy. Thank you. Bye. So please say bye. Bye.